In this video, I am discussing KSET Mathematical Science PYQs, linear algebra. In linear algebra, questions based on eigenvalues and eigenvectors. KSET 2024 question. Question is, let A be the set of all 3 into 3 real matrices if A belongs to M3 of R. That means matrix of order 3 into 3 over real numbers has 1 minus 1, 1 by 3 as eigenvalues. Then the eigenvalues of A inverse of 5 or A raised to minus 5 are, these are eigenvalues. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಹೊಡ್ತೀನಿ ಏಪ್ಪ. If lambda is an eigenvalue of the matrix A, then lambda raised to n or m, lambda raised to n is an eigenvalue of the matrix A raised to m. Similarly, ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀವಿ, Ax is equal to Ax is equal to lambda x ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. lambda x ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರ A raised to m of x. X means vectors. x1, x2, x3 ಈ ತರ ಟಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. Lambda raised to m of x. Similarly, A raised to minus m ಇತ್ತಂದ್ರ A raised to minus m of x, lambda raised to minus m of x, or else 1 over lambda raised to m of x ಅಂತಾನು ಬರೀತೀವಿ. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಇವನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರ. A is equal to Aij is equal to 3 into 3 matrix M3 over R ಐತಿ. 3 into 3 matrix real numbers, all entries are real numbers ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಈಗ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದರದ್ದು ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇವ್ನು ಕೊಟ್ರ ನಾವೇನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು, A raised to m ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕೀಗ. A raised to m of x is equal to 1 by lambda raised to m of x ಅಂತಂದಂಗ
a raised to minus 5 of eigenvalue first 1. Take 1. Eigenvalue of 1 is equal to 1 by 1 raised to 5. X vectors are same here. Take eigenvalue 1. This is 1. Next, a raised to minus 5 of eigenvalue minus 1. 1 by minus 1 raised to 5. This is minus 1. Next, a raised to minus 5. Take eigenvalue 1 by 3. This is 1 by 3 whole raised to 5. This becomes 3 raised to, this denominator goes to numerator, 3 raised to 5. 3 raised to 5 value is 3 into 3 into 3 into 3. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 81 3s are 243. 243. This is equal to 243. 243. 1 minus 1, 243. Option A is the right answer. Next. KSET 2024 question. The eigenvector of the matrix 0, 1, minus 1, 0, R. ಈಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವು ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನೈತಿ 0, 1, minus 1, 0. ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ, 2 into 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಐತಿ ಇದು. 2 into 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ lambda square minus trace A of lambda, alternate sign use ಮಾಡ್ತೀವಿ, plus determinant of A is equal to 0. This is the matrix A. Determinant of A is equal to 0, minus into minus, plus 1 is equal to 1, not equal to 0, non-singular matrix. Lambda square minus trace is 0 here, 0 lambda plus 1 is equal to 0, lambda square plus 1 is equal to 0, lambda square is equal to minus 1. This implies lambda is equal to plus or minus I. ಈಗ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಈ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅಂದ್ರ a minus lambda I of x ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು is equal to 0. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಈಗ ನಾವು. a minus lambda I. ಈಗ lambda is equal to I ತಗೊಳ್ಳಿ. This is A. 0 is there. Lambda I ತಗೊಂಡಾಗ for lambda is equal to I minus I 1 minus 1
-1 -i ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ x y ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ x is equal to x y. A ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, x y 0 0. This type. Next. ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಮೈನಸ್ I of x plus y is equal to 0. One equation ಬಂತು. Next minus x minus I of x, I of y minus I of y is equal to 0. ಇನ್ನೊಂದು equation ಬಂತು. ಯಾವ್ದಾರ one equation ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ equation ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 1, this is 2. Y is equal to from 1 y is equal to ix. ಈಗ x ಆಗಿರುತ್ತಾ, x is equal to x comma y. Capital X, this is capital X vectors is equal to x is x, y is ix. Take x, this is equal to, take x common, 1 I. ಈಗ ಈ 1 I ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಮೈನಸ್ I ಹಾಕಿದಾಗ ಮೈನಸ್ I ಹಾಕಿ ಇದೇ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಲಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ I ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಐತನ, ಯಾವ್ದಾರ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಐತನ ನೋಡಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ. ಏನು 1 I ಎಲ್ಲಿದೆ? 1 I ನೋಡ್ರಿ, 1 I ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇದೊಳಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದ. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು. ಲೆಟ್ A be a 3 into 3 matrix with eigenvalues -1 1 0. then the determinant of I plus A raised to 200 is ಅಂತ ಹೇಳ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. f of a is equal to ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಏನಿದೆ 1 plus I plus a raised to 200 ಅಂತ ಇದೆ. f of x is equal to ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ f of lambda is equal to ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಒಂದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ f of x ಅಂತಂದ್ರ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. f of x is equal to 1 plus x raised to 200 ಈ ತರ. ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇವನ್ನ ಏನ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕುವಂತ ಬರೋಣ. f of ಇಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, f of -1 ಹಾಕಿದ್ರ 1 plus 1 raised to 200 means this is 2. f of
f of 1, this is minus 1 ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, minus 1 raised to 200 ಅಂದ್ರೆ 1 plus 1 ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. therefore 1 plus 1 2. 1 ತಗೊಂಡಾಗ 1 plus 1 raised to 200 ಅಂದ್ರೆ this value is 2. f of 0 ನೋಡೋಣ. 1 plus 0 raised to 200 ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತಾ 1. ಈಗ 2 2 1 ಬಂದೈತಿ. ಇವು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇವು, ಸರಿನಾ? ಈಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಈ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಗೆ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಇದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂತು. determinant of matrix, a given matrix is equal to product of eigenvalues. Eigenvalues is ಈಗ therefore 2 into ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, 2 into 1 is equal to 4. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ. 213k. What is the value of k for the eigenvalues of matrix A are positive? ಇದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಡೆಫಿನಿಟ್, ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್. If the product of two eigenvalues of matrix 4 1 minus 1 2 5 minus 2 1 1 2 is 9, then third eigenvalue is. ಈಗ 2 eigenvalues ಕೊಟ್ರ 2 eigenvalues ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 9 ಅಂತ ಹೇಳಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತ? ಈಗ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ given matrix is equal to product of eigenvalues. Product of eigenvalues. ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರ 4 10 plus 2 minus 1 8 4 plus 2 4 plus 2 minus 1 minus 1 2 minus 5 2 minus 5 4 into 12 minus 6 plus 3 48 plus 3 minus 6. This is 51 minus 6 is equal to 45. Product of eigenvalue. This is 45 is equal to 2 eigenvalues is 9, lambda 1, lambda 2, lambda 3, because this is a 3 into 3 matrix. That's why 45 is equal to product of 2 eigenvalue is 9 lambda 3
lambda 3 is equal to 45 by 9. 9 ones are 9, 5s are. Lambda 3 is equal to 5. Where is this? This is in option B. Option B is the right answer. Concept na explain ಮಾಡೀನಿ ಮತ್ತು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇವನ್ನ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಲು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಫರ್ದರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದೊಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.